mambo yenu, niko na mambo kidogo pia ya kusema. Ya kwanza ni kusema kwamba katika Migori County, kama vile Mama County alisema hapo awali, watu wote wa Migori wanajua leo serikali iko Migori Town. Si namna hiyo? Na wanajua mmekuja hapa kusuluhisha shida zao. So wanajua mkitoka hapa, ingawa mmekuwa na malalamishi mengi, wanajua ya kwamba kuja kwenu hapa mtatoka hapa na suluhu yenye itaweza kumaliza matatizo ambayo wanapitia. Kwa hivyo nyinyi ni watu wa maana. Ingawa wengi wenu mnasema mpatie AI transport nini, mjue ya kwanza kwamba sisi, nyinyi na mimi, ni baadhi ya Wakenya wachache sana ambao wako na bahati kuwa na kazi na kulipwa na wananchi kupitia pesa zao za kodi. Kwa hivyo we are among the few privileged Kenyans who have a job and they are being paid by taxpayer to serve them. Therefore, the first thing I expect kwa nyinyi ma chief, assistant chief, OCSs, na all the other cadre who are here, ACCs kwenda juu, ni kwamba we must take our job seriously. We must take our job seriously. Wangapi waliomba kazi ya chief ama assistant chief 1 year ago? Mwaka moja iliyopita, wakaandikwa kazi ya chief, mwaka mbili, 1 or 2 years. Naona a good number of you. Yeah? Nyinyi, mlijua hakuna ofisi ya chief. Mlijua chief ana AI. Mlijua kwamba chief ana motorbike. Lakini bado mliomba kazi. Ukweli ama sio ukweli? Na siku ilienda interview, hata uliulizwa na interview panel. Ukaambiwa hii kazi umeomba, haina ofisi, haina gari. Ukasema mimi, I work under very minimum supervision and I am very creative. Kwanza, kwa sababu ulikuwa unataka kazi sana na competition ilikuwa kali, ulikuwa unasema pikipiki ni ya nini? Si hapa tu mimi natembea kwa mguu kila wakati nazunguka hapa. Lakini kwa sababu sasa umeingia ofisi, umeongeza weight kidogo, unataka pikipiki. So the thing is, we must not use these all other things that are of convenience to serve to block us from doing the job we need to do. We must ensure kwanza kwamba we serve and we serve diligently. And for you to serve diligently, you must start by respecting yourself. You must respect your job, respect yourself. Vile unakaa, vile unaongea, vile unavaa, vile unatembea, lazima ikuwe ni kazi ambayo ikuwe wewe unakuwa somebody you respect your job. Heshimu kazi yako. Jiheshimu. Kuwa kielelezo. You are the best opinion leader the people have in your locality. Foster good relationship. Hakuna vile utakuja kama OCS, ufike police station fulani, ukae hapo umejifungia imefika miaka 3, hata ujui nini inaendelea kwa community. Uendi harusi hapo, uendi mazishi yenye iko sehemu hiyo, uendi mikutano na watu, umejifungia, kazi yako ni kupigia watu kelele na kuchukua kitu kidogo. It is important that we build good working relationship with the communities where we are. Number 2, you need to carry yourself as an example. As an example. Kama wewe ni chief, wewe ni chief, na wewe unafanya ile maneno ule jamaa alisema, unatumia ile kazi ulipata ya chief kunyang'anya, kukula kondoo. Literally. Wewe utasimamia nani kwa hiyo area? Wewe chief, unapatikana kwa nyumba ya mwenyewe, umekufukuzwa, unabeba longi kwa mkono, bado utasimama kwa baraza ya nani? Baraza ya nani yenyewe bado unasimama? Lazima ujiheshimu. You are the leader in that area. Wewe OCS,
Sasa ukilewa kama ule jamaa alikuwa hapa. Tumekuwa na shida kwa hiyo area. For some time. Sasa nimejua leo kwa nini kuna shida. Kama wewe umelewa unalala kwa mtaro, kama unaweza lewa Thursday asubuhi na umejileta kutoka huko ukuje mkutano ya waziri, alafu kuuliza swali unasema naumwa na kifua, honestly. Yani watu wanaona afande amejikojolea kwa barabara. Is that, honestly? So you must respect yourself. And I've told DIG, based on the procedures that are there in National Police Service, you do the right assessment. If he is an addict, apelekwe rehabilitation. Na atoke mambo ya command, apelekwe pahali pengine akishapona. If he is not an addict, he goes through disciplinary procedure because it is not acceptable to have such a behavior mbele za watu. Tumekubaliana na IG hapa, DIG ndio apeleke escalate to the relevant office. Thank you very much, DIG. It is not acceptable to have such behaviors. And I have said, officers wenye wanasaf kwa sehemu yoyote yenye mko, nyinyi OCSs, you are the ones to look after them. Kama unaona kuna mwenye ni corporal, ni inspector hapo, amekwama na pombe, hakuna haja kukwama na yeye hapa. Recommend them wapelekwe rehabilitation center. It's better to say the police station has only 2 people than to say it has 10 people and there are only 2 serviceable people. They fill the gap without any contributing service to anybody in any area. So respect yourself. Number 2, understand your job. Jua kazi yako. Somea. Improve yourself. It is true, kwa ile proposals mmesema, you want us to increase the number of training for officers. Ngao kidogo wanapata fairly good training. Watu wenye wameumizwa sana ni police officers. For many years, police officers wanatoka kikanjo, they never get to even any workshop. Hata yenye inafanywa kwa sub-county. Ile tu inapatia refresher police officers. And we have agreed that the regional training centers ya police yenye ilikuwa imeestablishwa before should be revived by the National Police Service. We start training our police officers and updating their knowledge so that they understand human rights, operating procedures, they go to shooting range, they become effective police officers who understand their job and they can understand to work with citizens. So that is important. Pia nyinyi chiefs namna hiyo. Na mlisikia nilisema, chief, hakuna chief ajui kitu kwa dunia hii. Hata saa zingine tukiambiwa it's a porous border. Mi huwa naambia watu, is there a border yenye haina chief? Kuna border yenye sio location na sio sub location. So porous border ni sisi wenye tuko Nairobi. Lakini yenye watu kwa ground, nyinyi mnajua nani anapitia pale, panya ruti ko hapo, mnajua nani ndio anachukua pesa, mambo gani magendo inaletwa. So ama kuna chief ajui? No, nataka niulize chief, wewe sio chief. Kuna chief wako hapa anasema sijui maneno inaendelea kwa location yangu. Kila chief anajua kila kitu. Chiefs mnajua kila kitu. Sauti yenu ikienda tu chini Masengeli yako hapa, hakuna penye ataenda. Mtakanyaka next week mpaka. Yeah, thank you very much. Niwaulize, kuna chief ajui nini inaendelea kwa location? Si kila mtu anajua? Unajua chief hakuna kitu ajui. Kama vile mlisikia nimeshasema. Chief anajua kila kitu. Anajua nani alilala wapi, akatoka wapi saa ngapi, alikuwa na nani, kwa sababu unajua chief sio peke yake, ako na network mpaka village elder. Na village elder kwa sababu hataki chief akosane na chief, akiona tu mtu amepita kwa na fulani na anaona inaweza kuwa ni a person of interest, ashamwambia chief, kuna jamaa alikuwa hapa, kulikuwa na nini. So chiefs wanajua mambo mengi. Na nyinyi ndio mnasaini ile papers ya kupatia watoto IDs. Ukweli ama si kweli? Ukiuliza chief huyu mtoto wa nani, anasema hii mtoto ni ya Onyango
lakini Otieno anafikirianga ni yake. Tumekubali tumwandikie Otieno kwa sababu anaishi na yeye, lakini mtoto ni ya Onyango. Yeah? So kama chief anajua hiyo mambo yote, you have to be a knowledgeable person in your job. Usiende baraza kama chief na ukiulizwa kitu unasema sijui. Usiwahi kubali chief kusema ujui chochote. Hata yenye ujui ukue very creative. Unaambia watu hiyo maneno, bado tulikuwa tuna consult na DCC. Tukimaliza consultation nitakwambia what is the answer. Alafu mara moja unatafuta mtu mwenye anajua na unasema DCC ashasema ni namna hii. Na kumbe umeconsult your neighbor. You must always be knowledgeable. Si kweli ama si kweli? Kama unaenda baraza na kenye inaenda kusemwa hujui, chukua kijana ama msomi mchachari kwa location. Peleka yeye ufika baraza, naambia wananchi, kabla sijasema mengi niko nayo. Niko na mgeni alikuwa na machache ya kusema. Huyo mgeni aseme dakika ngapi? 30. Watu wapige makofi, wafurahi, waelewe. Wewe saa hizo unaandika notes. Ukisimama unasema nilikuwa hata na mengi kuliko huyu, lakini kwa sababu saa imeenda, tafanya kwa ile baraza ingine. Sina hiyo? Na watu wataelewa na utakuwa umesuluhisha ile shida ulikuwa nayo. Namna hiyo chiefs, you must always be knowledgeable. Ujue SHA ni nini, housing ni nini, economic plans ya president ni nini, mambo ya economy. Mpaka ujue hata neno ya kusema tumestabilize, interest rates. Useme imekuwa stabiliziwa, exchange rate iko chini. Useme the economy is doing well. Yani ujue mawati yenye ukitupatupa hivi, watu kwa location wanasema, huyu mtu wetu, chief yetu ako mbele. Because a good leader must be a reader. Namna hiyo? You must always be a step ahead of your people. So you must seek knowledge, you must understand what's happening so that you can lead the people properly. Ya mwisho, corruption. Yenye imetumaliza kwa hii mambo yote kwa nchi ni mambo ya corruption. Kitu kidogo. Chief ndio assign kitu kidogo. Kwenda baraza, unaenda, unafanya kesi ya succession, unasaidia familia nyingine kwa sababu watoto yao wamesoma na wamekupatia kitu, ule mama mtoto yake ajaenda shule, unamzamisha, unaumiza maskini. The same to OCSs, the same to our police officers. Ule best commander alikuwa hapa, so tunajua tu ile maneno nilishasema. Please tukue serious bwana best commander. Yeah? Hii kitu ya kusimamisha matatu. Na hakuna kitu unaona, unajifanya unatafuta insurance, na unatafuta insurance mpaka sticker kwa nyuma na hakuna huko nyuma. Kumbe unangojea conductor akupate kwa kona yenye wananchi haoni. Please, we must end that thing. It's so embarrassing because we see it all the time in our roads. Wale wako chini yako, try something below yourself. Lakini sasa unajua hakuna mtu atakubali kuacha kama wewe mwenyewe usiwache wewe mwenyewe kwanza. Itaanza na wewe alafu iende wenye wako chini yako. Si namna hiyo? Na sio traffic peke yake. Police officers ndio wanafungulia magendo kutoka huko na ethanol na bangi. Ule mjamaa aliongea hapa ni ukweli. Hakuna bangi inauzwa kwa location yoyote ama division yoyote bila kushirikiana kwa chief na OCS. Hakuna. Na hakuna ukora inaendelea kwa mahali bila polisi kuwa ni accomplice. Hawa wamewahi tuma hawa wanakada na multi agency team, bwana Anthony Omariko wako hapa, asante bwana CEO. Wamewahi tuma police special team inatoka Nairobi. Wakifika mahali kushika pombe na ethanol na bangi, unaona mtu akishikwa anasema na OCS anajua hii maneno. Unajua kwa nini anasema ni OCS anajua hii maneno? Anashindwa alishikwaje na tulimaliza hii maneno na OCS. Because washakubaliana na OCS, mtu akikuja uniambie kwanza ndio ni fiche. So we need to make sure that we deal with corruption. And corruption is endemic. It is the thing that makes our ministry number 1 kwa mambo ya corruption, kwa ranking number 1 kwa corruption. We have to deal with it. We have to expose it. Na nyinyi wananchi lazima mtusaidie tuhakikishe kwamba tunamaliza mambo ya corruption. Kwa hii county mmeniambia shida zenye ziko hapa. Hii shida ya Angata Barakoi
na border issues between hapa na Narok. Tumeelewa to a good extent, and there are other measures we are going to apply. I like what this gentleman from that area ametupatia, including what he has written, and that is what your leaders have been telling us more often. I will come there for a baraza now, there kwa ground, ili tufanyie mkutano huko. Leo was to understand the general problems in the entire county. But the place where there is a disease between Narok na hapa ni hapo. Hapo ndio inatusumbua. Every other day, the reports that we get is about that border. And we want to restore relationship between residents of this county and the ones from Narok so that you can be able to live together. We will take firm action against the people who are inciting violence, the way you have requested, and the people who are perpetuating violence. The IG ashaambiwa mambo ya kupambana na wakora ambao wako na bunduki, we have a plan. We will not reveal the plan here, but utakuwa unaona tunangoa moja moja. Ile ninawaambia tu wajitokeze mapema. Lakini tutatumia ile inaitwa intelligence led operation. Yenye haitaumiza mwananchi mwingine, tunakukujia wewe, tunafika nyumba yako, tunakuambia bwana you know, sema Paul, ndio nisiambiwe kabla gani. Sema na wewe bwana Paul, leta ile bunduki uko nayo. Wewe Peter, leta yako uko nayo. Na ukikataa kuleta, utajua ujui. Acha niwaachie hapo, so that we don't say beyond there. And this will be lethal, it will be targeted. We will get rid of all the guns that are in the hands of civilians. Kama tumeweza hiyo huko kwa bandits huko Kerio Valley, kwa mamelima yenye ni ngumu inakuja kwa hapa mahali tambarare, we will make sure that that is done. And the National Police have has the capability and the ability to do it. It's just that we have delayed for far too long. We want to get rid of all the guns that are in the hands of the wrong people. Tumekuwa requested also hapa mambo ya formed up units. We will also work on that to increase the formed up units, the GSU, the anti-stock theft, and the border patrol unit. Watu wamesema hiyo ni chache. We are going to the IG, because we are now recruiting with the officers we are going to increase, we should be able to establish more formed up units. We have also the capacity to make sure that the DCI strength is improved so that they can do proper investigation. Number 2, kuna maneno hapa, tumesema ya defilement. I'm telling you, defilement cannot continue in society without familia kusaidiana kuficha hiyo maneno. Yeah? Na nyinyi chiefs na assistant chiefs, hakuna mtu mwingine atatusaidia, sio hata polisi, because this is an ngao job. Civic education, civic awareness, barazas. We must get this problem out of our midst. Tuhakikishe kwamba tumeondoa kwa kati yetu mambo ya ulawiti na kunyanyaza na kuumiza na ubakaji wa watoto wadogo. It is very painful. We need to deal with this issue. And we need to avoid the idea or the thinking that it's a cultural issue. Mambo ya FGM. Haijalishi ulipitia ama ukupitia. You know? What is important is that the law at the moment inasema FGM is illegal. And we must help each other. Ngao, working together with religious leaders, vile imesema na community. Let's also sensitize our people. But eventually, ikiendelea kwa location yako, ujaripoti kwa police, you are culpable. That is why ule chief alisema amemaliza yake. Amefikisha 99.9%. So you still have, wajana ile mtu alikuwa anakuja kusema chief hawezi peke yake. Kama we huwezi, tutafute chief mwenye anaweza. You know, because that is the reason why unavaa uniform na hii pastor hajavaa uniform. We must take this issue of FGM and gender-based violence very seriously, because it is affecting our society, and we must work together to make sure that that issue, we get rid of that issue in our midst. The other issue tumeambiwa ni mambo ya mining. We have a plan. I'm going to sit down with my brother Joho so that, and this is not just the ministry of mining, it's also county government. We need a tripartite. Yeah, enforcement, regulator, na county government. We sit together, mambo ya lands and so forth, because including environmental issues also, because the place is a bit disorganized. But government is not getting revenue, wrong people are mining, you know, resources are not being shared, and the community is not benefiting. We'll make sure that we work on those issues
ya related to mining. Mambo ya gangs. I am told, political goons and gangs, we must get rid of such characters in our society. We want a society that allows everybody to flourish in what they do. Kuna watu hata wakubali opponents wao waongee kwa sababu wametengeneza magengi ambaye wanatumia kisiasa. We will be working strategically to see how to dismantle especially gangs that are, or goons that are leading to insecurity in our county. All these issues can only be achieved if we work together as a team. Tutafanya kazi pote pamoja. The public and ourselves, we must be able to work together as a team. To achieve that, there are certain things you have requested and I want to respond to them. Number one, mambo ya mobility. Magari, there is a procurement process ya kununua magari na also mambo ya kuhakikisha kwamba tuko na motorcycles where we need be, and also kuhakikisha there is mobility for both Ngao, police and our prisons. So that is ongoing. I hope we finish before the end of the year and we will distribute fairly so that some of the vehicles can assist in working together. Please pool resources together. ACC moja aliongea hapa akasema OCS ako na gari lakini yeye hana na ni supervisor. Ati sasa OCS ana arrive na gari na ACC ana arrive na bodaboda. Si namna hiyo? Lakini mna arrive wapi? Sini OCS anakuja kwa ACC. Yeah? But on a very serious note, we must ensure that nyinyi wote you pull resources where it is. These are resources for government. Ukiwa police, ukiwa nini, you're all in security sector. We must work together as a team. And tumeambiwa throughout the country that the most affected cadre of public servants ni ACCs. Ni ACCs, kama vile tumeambiwa. Mmesikia hiyo maneno? Mliona ule mama ACC? Ule alisema nimevaa sasa skirt na panda bodaboda na pia mtu ya bodaboda wakati anampeleka anamkimbiza, alafu anamwambia mama shika vizuri, asipomshika mtu ya bodaboda vizuri, huyu mtu ya bodaboda anafunga break ndio yeye angukie mbele. So haileti heshima kwa mama ACC. Ukweli ama sio kweli? Na most of the ACCs wametuambia kwa mahali tumeenda. Moja huko Makueni alisema aliletwa na motorbike na ni mama. Alafu ule mtu wa motorbike alipoona mkutano imekaa namna hii akaongeza speed na style ya kufika kuonyesha yeye ndiye ameleta serikali, lakini kwa hiyo mbwembwe akaangusha ACC. Kofia ikaanguka huko ACC upande ule. Nasikia mtu akashout kwa mkutano akasema serikali imeanguka. So we will be able to sort this issue once we have transport ya kuhakikisha kwamba our ACCs are being taken care of. So namna hiyo. Pia mmesema mambo ya uniform, tumekubaliana uniform inaletwa hapa for the first time since 1963. For the first time uniform inapeanwa kwa county. Ukweli ama sio kweli? Na tuko na ya kutosha. Hiyo ilikuja, ile nyingine italetwa. Mtapata uniform yenu na mtakuwa mnachukua kwa sub county, na tumesema kila mtu apimwe vizuri. Imtoshe. Yeah? Because kuna mahali nilienda kuna jamaa amevaa longi yenye sikuwa najua ni longi, nilifikiria ni marinda kwa sababu huwezi ona hata hapo katikati kwa sababu inatembea. Nikauliza what happened, akasema alienda hapo Nairobi kwa APTC akarushiwa kwa dirisha. Kaambiwa, akasema haitoshi, akaambiwa jipange huko wapi? Mbele. Kabla hajajipanga waziri akafika akafaa kuje mkutano. So we have to be able to deal with that issue. Pia juzi nimeambiwa na wamama, maofisa, polisi, ACCs, chiefs kwamba hii uniform lazima ikue pia na ile ya maternity wakati wa mama kabla wajifungua. Mnataka namna hiyo? Sasa hiyo uniform ya maternity bwana Masengeli isifike 1 month. Na mimi nataka maofisa wote wako expectant saa hii waandike majina yao wawekwe uniform within the next 1 month. Na mimi nikuwe pale nikisimamia ikipeanwa. Si namna hiyo? Asante sana. Kwani kuwa expectant ni makosa?
Polisi wengi wanaandikwa kazi wakiwa 18. Hata kabla wengine hawajazaa for the first time. Kwa nini mtu hajafikiria kwamba anafaa kuwa na uniform ya maternity dress ile mzuri? Na vile nilitangaza hivyo, nimeona watu washachora kwa AI kwa online. Sasa tunachagua tu ile iko mzuri, tunatengeneza hiyo, tunapatia wamama wetu waende wakivaa. Pia mmesema mambo ya AI, we will review all those AIs vile request. Pia mmesema mambo ya ofisi, we are working, we want to work, tumesha design the offices including police stations. Itajengwa iko na cell ya kutosha ya wanaume na ya wanawake, ya watoto wavulana na watoto wasichana, na pia ya transgender. Hiyo National Police Service ya design, it's being costed. Alafu sasa tutakuwa tukijenga, tunajua standard police station. Pia the same standard ACC office, standard chief's office. Na tunashukuru wabunge ambao wameshajenga these offices. But we want to work with NGCDF tuhakikishe kwamba we build most of this infrastructure ndio isaidie kusonga mbele. Mumeongea kuhusu operationalization of administrative units, locations, sub-locations, ambaye haitaweza ku-operationalize at the divisions and sub-counties. We are in the process, we got a very small budget. So we want to distribute yenye tuko nayo across. But in the next supplementary, we'll be asking for more resources so that we can operationalize the administrative units yenye isha gazetiwa. Ndio ile assistant chief alisema hapa, ile iko kubwa iweze ikashughulikiwa. Na nakubaliana kwa wale wanasema chief akipanda cheo ama chief akiretire, the first person to consider is the assistant chief. And that is a directive we have given to our county commissioners. During interviews, the first priority should go to their assistant chief. Unless the assistant chief ni mlevi, ni mtu asaidiki, ni mtu ameanguka, ndio tutoe mtu nje. But if we have somebody who has good appraisal, the first point of call is the assistant chief. Pia tumekubaliana kwamba mambo ya chiefs ambao wako na degree na assistant chiefs, tukitangaza ACCs, tutaweka kando positions yenye tutadistribute across the country kwa chiefs and assistant chiefs who are graduates so that they can progress kwenda mbele. Ule chief karibu retire amejitetea sana. Ako wapi yule bwana chief? Nimesema affirmative action nafanyiwe, huyo bwana amejitetea, ionekane vile aliomba, ndio tuone which one we can be able tusaidiane kufanya namna hiyo. Na sio yeye peke yake, kuna cadre of chiefs wenye have been waiting for promotion for long, na tumeleta training this late. I have said we need to see some consideration for them so that tuweze tukasonga mbele pamoja. Mambo mengine ambayo yameulizwa ni mambo ya village elders. Nimetengeneza the cab memo, tulifanya public participation kila kitu. Sasa nitapeleka cabinet, tupate cabinet direction, ndio tuone what facilitation tutafanya ya our village elders. Kwa upande wa police officers, as I said earlier, promotions are going to be worked out. Na transfers also, we want to make sure that transfers are done in an objective manner. Police asikae police station for long, asikae operational area for long, ikuwe na proper movement. And we will be asking National Police Service to establish an application ya using technology yenye itahakikisha kwamba we are clear on how transfers is going to be done, mpaka ina indicate mtu amekaa hapi for far too long so that we can do the necessary rotation. I think most of the issues nimejibu, if I'm not wrong. Some of the things we have been asked here also, we must work together with the border and the community. Please, nawaomba watu wa border. Self-regulation is a very important thing. And we have a big problem with our border industry. And this is something we must face head on. Tumesikiana wote. Hii tabia yenye accident ikifanyika, mnafanya mob injustice must come to an end. Hii ya kuchoma magari, juzi nikiwa Vihiga mwenyewe, niko huko Vihiga town, accident ikatokea kwa Luanda. Gari iligonga bodaboda. Watu wa bodaboda wakachukua sheria mkononi wakachoma gari. Baadaye wakaambiwa hii ni ile gari yenu mlianunua, ilikuwa inaletwa kutoka Mombasa. So they ended up burning their own vehicle. Mob injustice is not acceptable. And I want to request all of us to obey the law, to follow the legal process.
bodaboda wamepata jina mbaya kwa sababu ya these criminal acts. Kama ile ya juzi ambayo as I said earlier, my teacher Bwana Chalo Mbobo was killed by a person who was on bodaboda. So when we say we want to regulate how bodaboda operate, the routes they use and so forth, it's also to make sure that we deal with security challenges, security issues. Because unaona bodaboda is flying in a highway. What exactly are they doing carrying a pillion passenger in a highway? Yet it was a transport of last mile, ya kuingiza watu to the last mile. Bodaboda community should be able to regulate themselves. Wajue watu yao, wajue huyu ni mgeni, wajue huyu is up to no good, and they must work with the police to share intelligence so that we can get rid of bad people who are going to misuse bodaboda sector to commit criminal activities. Because bodaboda is a multi-billion economic sector for the country. So we need to protect it from criminals who want to give it a bad name, and we have to work together. Mzee wa kanisa hapa alisema we must recognize churches. I agree. And religious organization, churches, mosques, and other religious organizations are extremely important in shaping the society to become a good society. I agree that in our county security committees, we encourage our security teams to work with the religious leaders to help you to make sure that you achieve your objective. But also religious leaders, regulate yourselves. Help us with the problem of religious extremism. Kuna makanisa mengine imekuja na dini zingine na extremism zingine, watu wanajificha kwa kanisa lakini wanafanya kazi ambayo haikubaliki. Please tusaidiane to make sure that that sector is streamlined. Mnaona ile shida tumepata huko Shakahola na kwa Binzaro, huko Chakama Ranch. After Shakahola ilifanyika, tumeokoa watu fulani, wamerudi mpaka Siaya. Mtu anatoka Siaya tena na watoto yake all the way to the same place kwenda kujificha huko ndani. Na kwenda kusupervise watoto yake wakikufa moja. Starve children to death ati ndio waende mbinguni. Some terrible religions. We must be careful as society. Na hiyo haitafanywa na police peke yake. This is why religious organizations and the community must work together to deal with religious extremism. Universities and colleges, leaders, wamesema hapa, we want security in our community. Principal ya shule amesema the same. That is true. I have said in the sub-county security team, they must incorporate students, leaders, dean of students, and colleges around them to deal with security issues, because these are a very big establishment in our society. They bring in many new people. We must incorporate them in our security plan so that we deal with mambo ya drugs na mambo mengine ambayo yanaharibu nchi yetu. Haya yote yenye tumesema na kuna mengi ningesema, business community, PWC's issues, mambo ya unfair competition ya business, CCTV kwa our business. My friend Governor George, I think we need to agree in Council of Governors. Perhaps we all agree on a law that will require owners of buildings to put CCTV in their buildings. It will help us a great deal kupambana na mambo ya security. Where there has been CCTV, imesaidia DCI in most areas to deal with criminal acts in areas, especially urban areas. We can designate all buildings within municipalities must have CCTV. That will help in securing those businesses, but also in investigating crime around those businesses. It will help us a great deal to deal with those issues. Kwa hayo na mengi amesemwa, yenye ningependa kusema, hii yote ni mazuri sana. Lakini kwa sababu ya saa, simunikubalie niwachie hapo. Si namna hiyo, leo nimefunga ofisi Nairobi na yai kuenda kwa hasara. Kazi mambo yenye nimesikia hapa itasaidia kunyorosha mambo ya Yes, mambo ya fishing issues. Thank you very much. Mumesema mambo ya fishing issues, mambo ya BMUs and all these. All of them nilikuwa nimeaddress even with the press earlier.
We are strengthening the Coast Guard unit, and we already have an agreement between us and Uganda on how together we manage the resources in the lake. And I want to say that in terms of border patrol unit, we are going to increase the numbers. We are also going to resource with more boats. We'll ongeza boats kwa Coast Guard unit. Napatia boat and to hire more people so that they can assist in making sure that the security in the area. And I want to thank the BMUs for the work they are doing and the fishing industry for what you are doing. You also need Ministry of Maritime Affairs to deal with the very issue yenye inahusiana na mambo ya sustainable fishing, so that we do not have conflict with our neighbors. And there are many other issues, thank you for reminding me that, and many others that have already been recorded. I want to assure you one thing. The entire report, those memorandum umeandika na maneno mmesema, the secretariat is here to tutaandika the report. There will be a one big Jukwaa la Usalama report that captures all the issues and the policies that we will have agreed on, and it will be launched by His Excellency the President in a month or two, and that report will guide us to make sure that we implement everything. This is not a talk show. We must be able to work on the issues that we have put here. And I want to thank you for your time. It is now my singular pleasure to invite, do we have majority leader? Or do we have an MCA? Maybe the best thing to do here is to invite Mheshimiwa Kitayama. Akuje, alafu aseme machache, akaribishe na uonyeshe all the MCAs who are here and leaders who are here. Ukaribishe Mheshimiwa Gavana aseme machache, alafu basi nitafunga kutoka hapo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Asante sana. Tumpe makofi mazuri Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, karibu sana Migori County. Tunafurahi sana, and we don't take it for granted that you have come all the way and taken your time, and you have clearly shown leadership in this area of security. We must say that this is a first of its kind, that the national government in the area of security, that you are engaging in this manner. And I can assure you, one time I was a director Kenya Pipeline, and we undertook such an exercise, and it revolutionized how Kenya Pipeline managed their affairs. And Joe Sang is your friend, you can ask him. John Gumi led us, and it did wonders, and it was a good exercise. Mheshimiwa Waziri, ni ombe ma MCAs ambayo